Section 5-3. Talk about dates. Useful. Please repeat after me. 1. ¿Cuál es la fecha de hoy? What is the date of today? Hoy es el 1 de mayo. Today is the 1st of May. 2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Mi cumpleaños es el 12 de octubre. My birthday is on the 12th of October. Exercise 5-2. La fecha. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 8 de octubre. Now finish the following exercises by using the example above. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 10 de mayo. Number 2. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 22 de marzo. Number 3. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 28 de febrero. Number 4. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 31 de diciembre. Number 5. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 7 de julio. Exercise 5-3. La fecha. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 16 de enero. Now try to answer the following questions by using the example above. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Number 1. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 16 de julio. Number 2. ¿Cuándo es la Navidad? La Navidad es el 25 de diciembre. Number 3. ¿Cuándo es el día de San Valentín? El día de San Valentín es el 14 de febrero. Number 4. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el 21 de septiembre. Number 5. ¿Cuándo es el día de los espíritus? El día de los espíritus es el 31 de octubre. Course summary. After completing this lecture, you'll be able to do the following. Expressing days and months in Spanish. Understand and utilize days of the week in Spanish. Asking date of certain holidays or festivals in Spanish. For our next lecture, we will cover the present tense for regular AR verbs.
This is the end of this lecture. Thank you for watching and see you in the next video.